हामीसँग एकदम रेडी भइसक्यो And this is the marathon day. We're ready to go. Hello. Good morning everyone. आज चाहिँ हामी ट्रेल रनिङ गर्न जाँदैछौँ यो सिडनी भन्दा केही मास्तिर सेन्ट्रल कोस्टतिर लगभग 2.5 घण्टामा पुग्न सकिन्छ अनि 14 किलोमिटर यो चाहिँ 14 किलोमिटर हो ट्रेल रनिङ भने चाहिँ हाइकिङ ट्रेलमा कुद्ने हो अनि वी हेभ आवर अनदर फ्रेन्ड हियर रोशन Mr. Fantastic. अनि लालेन्द्र अनि म सो यो चाहिँ ट्रेल हाइकिङ ट्रेलमा कुद्ने भए पनि इट्स बिट डिफिकल्ट होइन वी हेभ डिफ्रेन्ट टेरेन ल्यान्डस्केप पनि फरक छ बिचमा त्यसरी उकालो ओह्रालो छ पानी पनि आफूले बोक्नुपर्छ एन्ड वी क्यान सी इट हियर वी हेभ अ वाटर ब्याग अनि कस्तो एक्साइटेड भइरहेछ आज बिहान बिहानको समय घाम पनि लागेको छैन तर अभियसली इट्स गन बी सनी डेज एज पर फोरकास्टिङ चारमेर मान्दैछ सो यो चाहिँ सर्ट अफ रनिङ ब्याग हो वी नो हामी छिटो कुद्न सक्ने अब जित्ने भन्ने होइन तर इट्स क्राइटेरिया टु हेभ वान ब्याग विथ वाटर त्यसैले आई वेन्ट टु एनाकोन्डा यस्टरडे एन्ड ग्राब दिस ब्याग यहाँबाट चाहिँ पानी खान मिल्छ होइन अनि यहाँभित्र चाहिँ पानी हाल्ने ठाउँ छ इट्स लाइक अ प्लास्टिक ब्याग बट अलिक थिक प्लास्टिक अनि साथमा यता पनि यहाँ पनि सामानहरू क्यामेरा फोनहरू राख्न मिल्छ सो इट्स अलिकति ह्याप्पी छ कुद्नलाई तर आई थिङ्क इट विल वर्क अहिले चाहिँ हामी यहाँ वे आइपुग्न लाग्यौँ र स्ट्राटफिल्डबाट यो क्यासल ट्रेनको लाइन अब यहाँबाट चाहिँ सटल बस सर्भिस छ 45 मिनट्स अनि हामी पुग्छौँ किलारा भन्ने ठाउँमा त्यहाँबाट चाहिँ अनि पुरी कोस्टलको इन्ट्रीमा पुगेछ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ सो लेट्स गो बसमा सबैजना धावकहरू मात्रै छ बेजत भइसक्यो एनिवे अहिले चाहिँ हामी यो वेबाट चाहिँ अब सटल बस ट्रान्सफर भइसक्यो सबजना अब यो ट्रेल रनिङ गर्ने मान्छेहरू मात्र छन् होइन गाडीमा ह्याभ अ लुक अलराइट अहिले चाहिँ हामी अब बसबाट झरेर रनिङ गर्ने स्टार्टिङ पोइन्टमा जाँदैछौँ र एकदमै एक्साइटमेन्ट हामीभित्र छँदैछ अलिकति नर्भसनेस पनि छ एट द सेम टाइम अब त्यही त म्याराथनको मेरो त फर्स्ट टाइम हो अझ रोदीप त अब सिडनी म्याराथन अर्को धावक यहाँ हुनुहुन्छ एकदम एक्साइटेड भएर अब र यतिको त हुनै पर्यो नि होइन Lifesaving comment. Coffee's pretty good. Let me tell you that. And if coffee's not your poison, then knock back a tailwind or two. And a huge shout out to the wonderful team. Hi, how are you? Do your number? What's your race number? There you go. Number on 7711. That's correct. Yeah. I'll just maybe write it a little bit bigger.
taken it to the big leagues. That is taken 3% revenue is donated directly to organisations. Thank you. 14, 21? Just a 14. Yeah, 14 this year, 21 next. yeah, it's our first time, so You enjoy it. yeah. Nice out there. Thank you. Hi, how are we going? 711. 711, Yeah. I think I've just got you. Morning, sir. Ready? Thank you very much. Awesome. So, safety Oh yeah, there. yes sir. 664. Okay, see this lovely gentleman here, 664. Which means you'll start यात्रा at बुढी once. कोस्टलको हामी अहिले म्याराथनको लागि If you 14 weren't sure. किलोमिटर म्याराथनको If लागि you're आएको wondering where you should be in the छौँ shoot, स्ट्राटफिल्डबाट let's have a वेवे little गरेर bit. जाने र त्यहाँबाट चाहिँ हामी Last year, the शटल W was बसले taken up by हामीलाई Ronnie Spark in यो the men and डेस्टिनेसनमा Katie ल्याएर Mahoney in the now ladies. we have 138 for 20 minutes Ronnie to and stop 202 our for marathon. Katie. हामीले यहाँ चाहिँ So if you're going to trouble the scorers ब्यागहरू राख्ने on those sort ठाउँहरूदेखि of लिएर times, पानीको make your way सिस्टमहरू to the front of the सबैजना shoot सबै for the राम्रो छ start. For the एकदम क्लाइमेट start. राम्रो छ and we are very excited for And if the you like me, marathon. probably going to take, you know, the 3 hour mark. That's fine. Thank you. And पचाउनु मिलिहाल्छ। First over the Cape Town going on. Shout out to the 006s. So sunscreen session. There's only 3 of them, but try to work that out. Want a good for him? Yeah, हाम्रो चाहिँ यो है। Plenty of people rocking there, pretty close to one. This is the 21k edition. Thanks, Charlotte. Crystal run, she's getting some rotator cuff exercise in there. All right. हाई एभ्री वान सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बुढी कोस्टल रनमा छौँ अब 21 किलोमिटर चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो होइन अब हाम्रो 14 किलोमिटर हुन्छ यहाँ तलतिर चाहिँ अहिले आई विल सो यु स्टार्टिङ गर्ने ठाउँ अनि वी क्यान सी अ लट अफ 21 किलोमिटर पिपल रनिङ अराउन्ड कस्तो होइन कस्तो भइरहेछ एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेछ सुरुमा बिचबाट स्टार्ट गर्ने अनि त्यसपछि उकालो ओह्रालो चढ्दै जाने होइन हाइकिङ ट्रेलमा एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ यो हाम्रो ट्रेल रनिङ अनि 21 किलोमिटरको सुरु भएकोले अब हामी 14 किलोमिटरको लागि पर्खिँदाखेरि चाहिँ वी आर गेटिङ एक्साइटेड टाइम टु टाइम यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट होइन ऊ पर अलिक धेरै पर चाहिँ अब पुगिसके 21 किलोमिटरको दिस इज अ पट्टी बिच इन बुढी नेसनल पार्क Darwin Nutrition. Tucking. The Lakes Festival. And of course Runner's Shop as well. Get those Garmins ready, we're about 40 seconds away. This is the Max Adventure Exciting. Coastal Run. Excited. On the beautiful shores. Let's go! Campaign here on the New South Wales Central Coast. Shout out to Lake Macquarie Council, part of the Lakes Festival. एक महिना तयारी गरेको यही देखिन्छ अब एक महिना तयारी गरेको यही देखिन्छ हिजो फाइनल्ली बिच चाहिँ सक्यो हामीले अब हाइकिङ ट्रेल आउँछ अलरेडी गलिसक्यौँ How are you feeling? अन एन्ड अफ गर्ने हो ए मास्टर रहेछ यार मऱ्यो अब चाहिँ उकालो छ यहाँ छ त अफ गर्ने
सो फाइनली हामीले चाहिँ अहिले मेटल्यान्ड बे सक्यौँ अहिले चाहिँ उकालो छ अझै आधाभन्दा धेर बाँकी नै छ धेरै नै खाने ल जुन हामीले पछाडि देख्दैछौँ त्यो सबै हिँडेर आएको हामी चाहिँ अहिले उकालो चढ्दैछौँ त्यही भएर अलि सास लागेको छ Wow. What the heck? अहिलेसम्म हाफ वे पनि भएको छैन 3 चोटि बसिसक्यौँ गलेर but it's still going on. Water on the back of the truck and the tarps, and then the tailwinds and the drums. Thank you. र फाइनली हामी चाहिँ अहिले यहाँ रेस्टिङ गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ 6.5 किलोमिटर अब 7.5 किलोमिटर जान बाँकी छ एकदमै गलियो एकदमै उकालो लास्टै धेरै रहेछ अब थाहा छैन अझै कति छ धेरै गलेको छ हामी I wanted to. I thought I gripped it and just squeezed. Sit down the inside. Yeah. So break पछि चाहिँ अलिक एकदमै सिधा खालको फायर ट्रेल आएको छ अलिक सजिलो भएको छ के फ्रुट्स पनि खायौँ Alright. Oh, good. Yeah. This is last water. I'm not sure about it. What I'm doing down on the left. What on, brother? सधैँ हाइकिङ गर्ने मेटल्यान्ड बे आज चाहिँ रनिङ हुँदैछ almost another 1.5 kilometers then we are done. Look at this place, how beautiful it is. Whew. Very glad to do running here. We can see a Maitland Bay over there. हामी चाहिँ त्यो डाँडा बाँडा सबै क्रस गरेर घुमेर यहाँबाट झरेर आएको almost we are there now. It was very hard by the way. सुरुको उकालो but it's okay now. अहिले चाहिँ 11 बज्यो होला घरमा भएको भए म सुतिरहेको हुन्थ्यो होला हैन thinking something but wow this is amazing. I'm gonna come again. I don't care.
We are almost done, but have a look this place. We are back again in beach, Bouddi beach. घाम चाहिँ लास्टै नै लागेको छ, टाउको दुखिएको छ, बट हावा पनि सरेर आइरहेको छ हल्का. पानी आयो, पानी आयो. Welcome him, Leanne Lowe, Roshan, Gatayat, Claudia Brock, Annette Henderson, Nick Conroy, Rodip Chauhan, Roshan, Gatayat. Well done, Roshan. Hey. Smiles, well done, Chloe. That's a great result. हामी पनि आउन, हामी तीनजना फोटो खिचौँ न. यहाँनिर तीनजनाको फोटो खिचौँ ल. Let's take In together, fellas. Well done, guys. well done, man. म त यहाँ आएपछि यो होइन कि भनेर सोचिरहेको क्या. कहाँनिर पच्यो? त्यो एउटा ठाडो उकालो थियो नि. Scotty Simpson, welcome home. त्यो एउटा ठाडो उकालो थियो नि. Hey, hard charging finish. Welcome home, Josh True. खुट्टा यस्तो यस्तो गर न, यसरी यसरी यस्तो यस्तो हल्लाउँछ. Sam Templeman, Agneson, Anna अघि Hardy. त्यहाँ उहाँ ठ्याक्कै त्यहाँनिर पानी भिज्यो क्या सबै दुइटै. Well done, Alex. You all right, mate? म नि भिजेँ त्यो बालुवामा समुद्रमै गयो कि. And he gives him a high five. Andy Murray's mum. I don't think so, but we just made that up. So यहाँ हामी देख्न सक्छौँ धेरै मानिसहरू पनि छन् with all medals and everything. यो चाहिँ एउटा sense of achievement पनि हो हैन. After this hard, treacherous, very hot weather go to trail running, but we did it. The Masters. The categories change, but the times do not. Very, very quick indeed. Third, Beck Wall. Second, Anna Weck. And the champion in the 50 to 59. The Masters, Sarah Knights. र यो सँगै बुढी कोस्टल रन 2023 यहीँ समाप्त हुन्छ. See you guys. See you next year.